Modern Science with Mahayana Buddhist Philosophy. English translation of KHOA Hoc Hien Dai Voi Triêt Li Phat Gao Dai Thua. Dear ladies and gentlemen, uncles and relatives. Today we translated and perfected the video, Modern Science with Mahayana Buddhist Philosophy, which we published on March 15, 2020. Ladies and gentlemen, in the video about the law of reincarnation and causality was published on August 29, 2019 and completed in Vietnamese, republished on September 10, 2022, and translated into English. Posted on September 24, 2022. In it, it clearly stated that there were only 7 sects of Mahayana Buddhism, and later there were 2 more sects. Namely, Toi Thuong Thua Phat Gao, Supreme Vehicle Buddhism, and Vo Thuong Thua Phat Gao. In particular, Vo Thuong Thua Phat Gao has interpreted profoundly significant sutras to refute the false beliefs of later scientists, typically Albert Einstein and Charles Darwin. Before going into the content presented by Phula, I would like to introduce the iconic image in the first part of the article, which is the great scientist Niels Bohr who defeated Albert Einstein in the electron debate. Best regards, Phuong Go. Ladies and gentlemen, following Phuong Ngo's introduction, I would like to share the content consisting of 2 parts. The first is to read a passage of a document of the Vo Thuong Thua Phat Gao related to the content. The second is to present some of the knowledge that we have gained through spiritual experience combined with modern science. Now, please read the material of the Vo Thuong Thua sect. The Vo Thuong Thua broke all theoretical attachments, and they preached many sutras of profound and ultimate meaning, capable of refuting the false beliefs of many later scientists, including the world's greatest scientist of the 20th century, that was Albert Einstein, and the famous 19th century scientist Charles Darwin. Albert Einstein believed that the world of matter is objective, real, namely that the fundamental particles of matter such as photon, electron are real. Their basic characteristics such as position, mass, area, and charge measurements always exist. Meanwhile, Buddhist scriptures say that elementary particles are just spotted flowers, Hua Dam from Buddhist scriptures, in the air. Just imaginary and not real. The Kin Hua Niem Sutra also clearly states that, Nyat Thiat Phap Vo Tu Tin. That is to say, all things have no intrinsic nature, which means that the photon or the electron and all other elementary particles have no inherent properties. All the properties of the elementary particles such as position, mass, area of charge measurements are not available. It is the observer or surveyor who has forced his thoughts and imagination to create their characteristics. The very basic characteristics of the universe such as space, time, and quantity are all the same, that is, imagined by the brain, or in other words just delusions. The debate between Niels Bohr and Albert Einstein until 1982 was finally won by Niels Bohr, thanks to the successful experiment of 2 electron loopholes by Alain Aspect. Albert Einstein made the same mistake as most of us in thinking that matter is real. The vast majority of people in this world do not understand that it is precisely because elementary particles have no characteristic, that the characteristic appears only when an observer is observed. And that imaginary characteristic has created the material world as the atom, molecule, to physical body, organism, human, earth, universe. Albert Einstein's mistake is not small, it is a very big, very basic mistake, but why Albert Einstein is still revered by the world, and almost the vast majority of people do not know about his fundamental mistake. Because there is a principle called uncertainty principle, first stated by Werner Heisenberg in 1927. The meaning of that principle philosophically is to say that one cannot perceive things in themselves, but only aware of its appearance. What are electrons and other fundamental particles of matter? Humans cannot know.
That is what the Zen patriarch, Tasu Thien, called beginningless, ignorant, meaning no beginning, indefinable. And its appearance is the universe, everything that we are seeing. Because the vast majority of humanity and Albert Einstein saw the same phenomenon, they completely believed in Einstein, and didn't know he was completely wrong, a fantasy. This Prajna Heart Sutra, Bat Na Tam Kin, describes it as, form is no other than emptiness, emptiness no other than form. Form is only emptiness, emptiness only form. Sak Bat Di Kong. Kong Bat Di Sak. Sak Tuk Ti Kong. Kong Tuk Ti Sak. Einstein was a huge fan of Buddhism. He often said, if there is any religion that can face the demands of modern science, it is probably Buddhism. However, he clearly did not fully understand Buddhism. So he argued vehemently with Niels Bohr about the question of whether electron and photon particles have special characteristic or not, because he did not know that Buddhism says necessary dharma has no self-nature, nyat thiet phap vo tu tin, which means that all dharmas have no intrinsic nature. He failed as a result. Buddhist scriptures also reject Darwin's theory of evolutionary biology, which is just a false scientific hypothesis. Evolutionary organism theory holds that by chance, by luck, non-living inorganic substances such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen have combined into a necessary component of the first living substance, that is amino acids, and from there to form the molecules of protein, which gradually evolved into organisms that were originally simple, single-celled organisms, and increasingly complex and sophisticated, until becoming humans with brains and the senses of eyes, ears, nose, tongue, and body of extreme complexity. This theory seems to make a lot of sense, but actually it does not. Darwin's book On the Origin of Species, published in 1859, was thought to have answered the biological origin, but unexpectedly it was just a provision too far from reality. Lacking a lot of fossil evidence to shows the intermediate process of evolution, or in other words evolution did not happen in reality as Darwin said. In contrast, fossils of many insects such as magpies, crickets, fish, etc., they are hundreds of millions of years old, which proves that there is no evolution. Darwin's book On the Origin of Species was published in 1859, but by the beginning of the 21st century it has become obsolete. The evolutionary biology theory was disproved for a seemingly simple, but intractable, reason that organisms had no beginning, just as the universe had no beginning, as described below. Most modern scientists agree that the universe began with the Big Bang about 14 billion years ago. Before the explosion, the universe was just a singularity, measuring 10 to the negative 33 centimeters. It is the Planck dimension, the smallest size still significant in physics, meaning that humans can still distinguish below that dimension, just a meaningless mathematical number. Beyond human discernment, that is spatially. In terms of time, the starting point before the Big Bang is the inflationary expansion of the universe. When the volume of the expanding universe increases exponentially over a very short period of time, up to the time between 10 to the negative power 33 seconds, and 10 to the negative 32 seconds, causing an explosion. After the inflationary period, the size of the explosion was increased to 10 times the power of 30, compared to the original size. But scientists can't answer the question. What caused the singularity? Where does the singularity come from? Just as scientists do not answer what is the origin of human origin. This is a short document in the field of science related to the topic, from the page of Supreme Vehicle Buddhism, Vo Thuong Thua Phat Gao, that we introduced in the previous section. Ladies and gentlemen, uncles and aunts. Question: where did humans come from, and when did they exist? Currently, scientists do not have the ability to explain and prove
But they only give these and other hypotheses to explain and prove in an abstract, unrealistic way. Therefore, people have to turn to religion, hoping to find an explanation of the origin of life and death in relation to the universe. This fact, some followers of the religions they believe in, is that there is an invisible being with absolute power, creating people and things in the universe. That sovereign power is called with different titles according to their religion. One thing is similar, though, is that they found the starting place of man. And then they explained the place where man finally returned. For example, Christians believe that after death their souls will return to heaven with God. Buddhists believe that after death their souls will go to nirvana, and so on. In short, it is the doctrine of their faith that has been adhered to the rules of doctrine, canon law. Through the long existence of humanity, two problems are: where did man come from, and when did he start? And the second problem relates to how is life and death, loss or existence, of man. It is thought that those two problems that man will never be able to prove. But fortunately for humanity as the second problem, at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, scientists discovered, revealed, and proved that humans can live thanks to the regulation of positive and negative electrical charges in the physical being. That's the truth about a fundamental and inevitable aspect of life. And at death, that part of the physical body will turn into dust. And the negative and positive electrification will flow into circulation in the high and low formations in space, depending on the amount of positive or negative electromagnetic charge. In short, that residual electricity system is the soul of a person. This is the truth, an axiom, which science has brought to mankind today. However, this new discovery of truth is still too new. So the vast majority of humanity has not had the opportunity to approach to research and learn. At the same time, this new discovery was tacitly prevented by some officials in the field of spirituality, who did not want to disseminate this new discovery. For fear of causing a conflict between new and old thinking about spirituality, because now they need to maintain the old mindset that is more beneficial. Perhaps because of the actual contradictions. In the past time, as well as now, when we look on social networks, there is a minority of officials in major religions, they attack each other. There is even a minority of people of the same religion, but different sects and alignments, they criticize each other severely, and they are always ready to put the label of superstition on each other's heads. These people, they are often conceited, egotistical, consider themselves to have deep understanding of the Dharma, and full scientific knowledge. But in fact, their old scientific knowledge is outdated, so it cannot be applied to criticize other people's beliefs, or to criticize other religions. By now, some scientists and spiritualists have realized that spiritual beliefs without modern scientific knowledge will fall into blindness, confusion, and will be taken advantage of by bad guys. On the contrary, science without spirituality cannot fully understand the transformation of invisible phenomena in the universe. Therefore, it is necessary to fully understand both basic fields, modern science and spirituality, in order to save the masses from the current vicious circle of confusion about spiritual beliefs. In short, the example of two great scientists Albert Einstein and Charles Darwin is a common wake-up call for us when we want to criticize invisible phenomena in the field of spirituality with modern science. Ladies and gentlemen, uncles and aunts, we are normal human beings, but we are living in an abnormal social time, so we are very alert and wise to recognize what is divine logic, Thien Li. Divine nature, Thien Dao, what human logic, Nian Li, and human nature, Nian Dao. Regarding divine logic, Thien Li, and divine nature, Thien Dao, we know that saints, gods, Buddhas, and gods, they never allow their followers to attack or slander other people's doctrines, beliefs, or other religions,
but that is rather a consequence of human logic, Nian Li, and human nature, Nian Dao. Based on the basis of divine logic and divine nature, we think that those who often like to criticize other people's beliefs should have a new and more open perception. That whoever has a predestined relationship with the Buddha, they should follow the Buddha, so that at death their souls can enter the realm of Buddha. Those who have predestined with God should follow God, according to the doctrines of saints and gods, so that when they die, their souls can be preserved in the realms of saints and gods. And those who do not have predestined relationships with the above realms, at the time of death, their souls will circulate in the conflicting and convective atmospheres. This is where the circulating part of the electrified systems with negative charge, and always subject to the attraction of the earth, this place can also be called the realm of ghosts and demons. Another minority of people also have the notion that this place is the realm of hell on earth. Dear ladies and gentlemen, uncles and aunts, through the reading of literature on science and spirituality, and sharing some of our limited knowledge we have experienced, it can be proved that science and spirituality have similarities. However, there are still differences. To resolve these differences, some scientists have made in-depth research on invisible phenomena in the universe that are related to humans. On the contrary, some spiritual researchers, as well as some officials in religions, have also begun to study, learn and absorb new discoveries of science in the invisible field related to spirituality. It can be said that in the near future, some scientists, they are also spiritualists, and on the contrary, some psychics, they are also scientists. On that day humanity will surely have a very civilized, very healthy and happy new life, and on that day, hopefully, the ideological boundary about theism and atheism will be no more. On that day all conflicts, hatred will be reduced to the maximum. That day will definitely come, because today's people are much wiser. Ladies and gentlemen, relatives, through our sharing on the topic, Modern Science with Mahayana Buddhist Philosophy, there is only one highest wish that everyone contribute to building a better, more honest and civilized human life. Finally, I wish all of you, and your uncles and relatives, all the best. Best regards. Fula and Fuang Go. New York, February 12, 2023. Khoa học hiện đại với triết lý Phật giáo Đại Thừa. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con. Hôm nay chúng tôi chuyển dịch và hoàn thiện video Khoa học hiện đại với triết lý Phật giáo Đại Thừa mà chúng tôi đã xuất bản ngày 15 tháng 3 năm 2020. Thưa quý vị, trong video nói về luật luân hồi và nhân quả của chúng tôi đã xuất bản ngày 29 tháng 8 năm 2019 và được hoàn thiện bằng Việt ngữ tái đăng ngày 10 tháng 9 năm 2022. Và chuyển dịch ra Anh ngữ đăng ngày 24 tháng 9 năm 2022. Trong đó đã nói rõ Phật giáo Đại Thừa lúc đầu chỉ có 7 tông phái, và về sau có thêm 2 tông phái. Đó là Tối Thượng Thừa Phật giáo, và Vô Thượng Thừa Phật giáo. Đặc biệt Vô Thượng Thừa Phật giáo đã giải các bộ kinh có ý nghĩa thâm sâu để bác bỏ những niềm tin sai lầm của các nhà khoa học đời sau. Mà tiêu biểu là Albert Einstein và Charles Darwin. Trước lúc đi vào phần nội dung do Phú Lê trình bày, tôi xin giới thiệu bức ảnh biểu tượng trong phần đầu bài. Đó chính là nhà đại khoa học Niels Bohr đã thắng Albert Einstein trong cuộc tranh luận về electron. Trân trọng kính chào Phương Ngô. Kính thưa quý vị, tiếp theo lời giới thiệu của Phương Ngô, tôi xin chia sẻ nội dung gồm có 2 phần. Thứ nhất là trích đọc một đoạn tài liệu của phái Vô Thượng Thừa Phật giáo có liên quan phần nội dung. Thứ hai là trình bày một số kiến thức mà chúng tôi đã có được qua trải nghiệm tâm linh kết hợp với khoa học hiện đại. Giờ xin trích đọc phần tài liệu của phái Vô Thượng Thừa. Vô Thượng Thừa phá tất cả mọi chấp tước về mặt lý thuyết. Họ giảng nhiều bộ kinh có ý nghĩa thâm sâu và rốt ráo, đủ khả năng bác bỏ những niềm tin sai lầm của nhiều nhà khoa học đời sau.
Kể cả nhà khoa học vĩ đại nhất thế gian trong thế kỷ 20 đó là Albert Einstein, và nhà khoa học nổi tiếng ở thế kỷ 19 đó là Charles Darwin. Albert Einstein tin rằng thế giới vật chất là khách quan, là có thật, cụ thể là những hạt cơ bản của vật chất như photon, electron là có thật. Những đặc trưng cơ bản của chúng như vị trí, khối lượng, diện tích, số đo pin luôn tồn tại. Trong khi đó, kinh điển Phật giáo nói rằng các hạt cơ bản chỉ là hoa đốm trong hư không, chỉ là tưởng tượng chứ không có thật. Kinh Hoa Nghiêm còn nói rõ rằng, nhất thiết pháp vô tự tính. Nghĩa là tất cả các pháp đều không có tự tính. Điều đó có nghĩa là hạt photon hoặc electron và tất cả các hạt cơ bản khác không có sẵn bất cứ đặc trưng gì, tất cả mọi đặc trưng của hạt cơ bản như vị trí, khối lượng, diện tích, số đo pin đều không có sẵn, chính người quan sát hay khảo sát, đo đạc đã gán ép tâm niệm, tưởng tượng của mình để tạo ra những đặc trưng của chúng. Những đặc trưng vô cùng cơ bản của vũ trụ như không gian, thời gian, số lượng cũng đều như vậy, nghĩa là do bộ óc tưởng tượng ra. Hay nói cách khác chỉ là vọng tưởng mà thôi. Cuộc tranh luận giữa Niels Bohr và Albert Einstein đến năm 1982 đã ngã ngũ, phần thắng thuộc về Niels Bohr, nhờ thí nghiệm về hai kẽ hở của electron do Alan Aspect thực hiện thành công. Albert Einstein đã vấp sai lầm như đại đa số chúng ta tưởng rằng vật chất là có thật. Đại đa số người trên thế gian này đều không hiểu rằng chính vì các hạt cơ bản không có đặc trưng, mà đặc trưng chỉ xuất hiện khi có người quan sát. Và đặc trưng tưởng tượng đó đã tạo ra thế giới vật chất như nguyên tử, phân tử, cho tới cố thể vật chất, sinh vật, con người, đại địa, vũ trụ. Sai lầm của Albert Einstein không phải là nhỏ, đó là sai lầm rất lớn, rất cơ bản, nhưng tại sao Albert Einstein vẫn được người đời tôn sùng? Và hầu như tuyệt đại đa số không biết về sai lầm cơ bản của ông. Bởi vì có một nguyên lý gọi là nguyên lý bất định, do Werner Heisenberg phát biểu lần đầu tiên năm 1927. Ý nghĩ của nguyên lý đó về mặt triết học là nói rằng, người ta không thể nhận thức được vật tự thể, mà chỉ nhận thức được sự trình hiện của nó. Electron và các hạt cơ bản khác của vật chất là cái gì thì con người không thể biết được. Cái đó Tổ sư Thiền gọi là vô thủy, vô minh, nghĩa là không có khởi đầu. Không thể xác định, còn sự trình hiện của nó là vũ trụ, vạn vật mà chúng ta đang thấy. Bởi vì đại đa số nhân loại và Albert Einstein cùng thấy trình hiện như nhau, nên họ hoàn toàn tin tưởng vào Einstein, và không biết ông hoàn toàn sai lầm, là mộng ảo. Cái này Bát Nhã Tâm Kinh diễn tả là, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Einstein là người rất hâm mộ Phật giáo, ông thường nói, nếu có tôn giáo nào có thể đối mặt với yêu cầu của khoa học hiện đại, đó có lẽ là Phật giáo. Thế nhưng rõ ràng ông chưa hiểu hết Phật giáo, nên mới tranh luận kịch liệt với Niels Bohr về vấn đề hạt electron, photon, có sẵn đặc trưng hay không. Vì ông không biết Phật giáo nói rằng, nhất thiết pháp vô tự tính, nghĩa là tất cả các pháp đều không có tự tính, kết quả là ông đã thất bại. Kinh điển Phật giáo cũng bác bỏ thuyết sinh vật tiến hóa của Darwin, đó chỉ là một giả thuyết khoa học lầm lạc. Thuyết sinh vật tiến hóa cho rằng do một sự ngẫu nhiên, may mắn, mà các chất vô cơ không phải chất sống như carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen đã kết hợp được thành một thành phần cần thiết của chất sống đầu tiên là axit amin. Và từ đó hình thành các phân tử protein, tiến hóa dần thành các sinh vật ban đầu chỉ là sinh vật đơn bào, đơn giản, và ngày càng phức tạp, tinh vi. Cho đến trở thành con người với bộ não và các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể vô cùng phức tạp. Thuyết này có vẻ rất có lý, nhưng thực tế không phải như vậy. Cuốn sách Nguồn gốc các loài của Darwin xuất bản năm 1859, người ta tưởng đã trả lời được nguồn gốc sinh vật, nhưng không ngờ đó chỉ là một dự phòng quá xa vời thực tế. Thiếu rất nhiều chứng cứ về hóa thạch để chỉ ra quá trình trung gian của tiến hóa, hay nói cách khác tiến hóa đã không xảy ra trong thực tế như Darwin đã nói. Trái lại hóa thạch của nhiều loài côn trùng như con gián, con dế, con cá, vân vân. Chúng có tuổi hàng trăm triệu năm, lại chứng tỏ rằng không hề có tiến hóa.
Quyển sách Nguồn gốc các loài của Darwin xuất bản năm 1859, thế mà đến đầu thế kỷ 21 đã trở thành lỗi thời không còn giá trị. Thuyết sinh vật tiến hóa bị bác bỏ vì một lý do tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực tế là nan giải là sinh vật không có chỗ bắt đầu. Cũng như vũ trụ không có chỗ bắt đầu, như mô tả dưới đây. Các nhà khoa học hiện đại, đa số đồng ý với nhau là vũ trụ vạn vật có khởi điểm từ vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 14 tỷ năm. Trước vụ nổ, vũ trụ chỉ là một điểm kỳ dị, có kích thước là 10 lũy thừa âm 33 cm. Đó là kích thước Planck, kích thước nhỏ nhất còn có ý nghĩa trong vật lý học. Nghĩa là con người còn phân biệt được. Dưới kích thước đó, chỉ là con số toán học vô nghĩa, nằm ngoài khả năng phân biệt của con người, đó là về mặt không gian. Còn về mặt thời gian, khởi điểm trước Big Bang là sự giãn nở lạm phát của vũ trụ. Khi thể tích của vũ trụ mở rộng tăng theo hàm mũ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, đến thời điểm giữa 10 lũy thừa âm 33 giây, và 10 lũy thừa âm 32 giây. Phát sinh ra vụ nổ. Sau giai đoạn lạm phát, kích thước vụ nổ đã tăng lên gấp 10 lũy thừa 30, so với kích thước ban đầu. Nhưng các nhà khoa học không thể trả lời được câu hỏi, nguyên nhân hay cái gì đã sinh ra điểm kỳ dị, từ đâu mà có điểm kỳ dị đó. Cũng như các nhà khoa học cũng không trả lời được nguồn gốc phát sinh ra con người là gì. Đây là đoạn tài liệu ngắn thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đề tài của trang Vô Thượng Thừa Phật Giáo mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần trên. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con. Câu hỏi, con người từ đâu mà có, và có từ lúc nào? Hiện nay các nhà khoa học chưa có khả năng giải thích và chứng minh được, mà họ chỉ đưa ra những giả thuyết này, giả thuyết kia. Để giải thích và chứng minh một cách trừu tượng, thiếu thực tế. Do đó con người phải tìm đến với tôn giáo, để mong tìm được sự giải thích về nguồn gốc của sự sống và sự chết có liên quan với vũ trụ. Sự kiện này, một số tín đồ của các tôn giáo họ tin tưởng là có một đấng vô hình có quyền năng tuyệt đối, tạo dựng ra con người và vạn vật trong vũ trụ. Đấng quyền năng tối thượng đó được gọi với các danh vị khác nhau tùy theo đạo của họ. Tuy có một điều giống nhau, là họ đã tìm ra chỗ bắt đầu xuất phát của con người. Để rồi họ lý giải chỗ sau cùng con người trở về. Thí dụ tín đồ Thiên Chúa giáo, họ tin sau lúc chết hồn họ sẽ trở về cõi thiên đàng với Chúa, người theo đạo Phật. Họ tin sau lúc chết hồn họ sẽ lên cõi niết bàn, vân vân. Nói tóm, đó là tín lý đức tin của họ đã được gắn chặt theo các điều lệ của giáo lý, giáo luật. Trải qua thời gian quá lâu dài trong cuộc sống nhân loại, hay nan đề là con người từ đâu mà có, và có từ lúc nào. Và nan đề thứ hai là sự sống và chết, mất và còn của con người như thế nào. Người ta tưởng chừng hai nan đề đó con người không bao giờ có khả năng chứng minh được. Nhưng rất may cho nhân loại là nan đề thứ hai. Thì cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học đã khám phá, phát hiện và chứng minh là con người sống được là nhờ có sự điều hòa điện khí âm dương trong phần bản thể vật lý, đó là sự thật về một góc cạnh cơ bản, có tính quy luật tất yếu của sự sống. Còn lúc chết thì phần bản thể vật lý ấy sẽ biến thành cát bụi, còn phần điện khí âm dương đó sẽ bay vào luân lưu trong các hệ tầng cao thấp trong không gian. Tùy theo lượng điện từ có tích dương hoặc tích âm. Nói tóm hệ nhân điện tồn lưu ấy chính là phần hồn của con người. Đây là chân lý mà khoa học đã mang lại cho nhân loại hiện nay. Tuy nhiên, sự phát hiện chân lý mới này còn quá mới mẻ, nên đại đa số nhân loại chưa có cơ hội tiếp cận để nghiên cứu, tìm hiểu. Đồng thời sự phát hiện mới này còn bị sự ngăn cản ngầm của một số giới chức thuộc lĩnh vực tâm linh, họ không muốn phổ biến sự phát hiện mới này. Vì sợ gây ra mâu thuẫn giữa tư duy mới và cũ về tâm linh, bởi hiện nay họ đang cần duy trì cái tư duy cũ có lợi hơn. Có lẽ bởi những mâu thuẫn thực tại mà trong thời gian qua, cũng như hiện nay, lúc chúng ta xem trên mạng xã hội, thấy có một thiểu số quý vị giới chức trong các tôn giáo lớn, họ công kích nhau. Thậm chí có một thiểu số vị cùng một tôn giáo, nhưng khác hệ phái, tông phái, họ phê phán nhau một cách thậm tệ. Lúc nào họ cũng sẵn sàng chụp cái mũ mê tín dị đoan lên đầu nhau.
Những vị này, họ thường tự cao, tự đại, tự cho mình là thông hiểu đạo pháp sâu rộng và kiến thức khoa học đầy đủ. Nhưng thực chất cái kiến thức khoa học cũ của họ đã lỗi thời, nên không thể đem ra áp dụng để phê phán tín lý đức tin của người khác, hay phê phán tôn giáo khác được nữa. Bởi hiện nay, một số nhà khoa học và tâm linh người ta đã nhận rõ là niềm tin tâm linh mà thiếu kiến thức khoa học hiện đại sẽ sa vào mù quáng, mê muội và sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Trái lại khoa học mà thiếu tâm linh là không thể hiểu đầy đủ về sự biến hóa của những hiện tượng vô hình trong vũ trụ. Nên cần phải hiểu đầy đủ về cả hai lĩnh vực cơ bản là khoa học hiện đại với tâm linh, mới mong cứu được đại chúng ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự mê muội về niềm tin tâm linh như hiện nay. Tóm lại, cái gương về hai nhà đại khoa học Albert Einstein và Charles Darwin là tấm gương cảnh tỉnh chung cho chúng ta lúc muốn phê phán về các hiện tượng vô hình thuộc lĩnh vực tâm linh với khoa học hiện đại. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con, chúng ta là những con người bình thường, nhưng hiện đang sống trong thời buổi xã hội bất bình thường, nên chúng ta thật tỉnh táo và sáng suốt để nhận rõ đâu là thiên lý, thiên đạo, đâu là nhân lý, nhân đạo. Về thiên lý, thiên đạo, chúng ta biết rằng, Thánh, Thần, Phật, Chúa, các ngài không bao giờ cho phép tín đồ của các ngài đi công kích, nói xấu tín lý đức tin của người khác, hay tôn giáo khác, mà đó là thuộc về nhân lý, nhân đạo. Dựa vào cơ sở của thiên lý, thiên đạo, chúng tôi thiết nghĩ những vị thường thích phê phán đức tin của kẻ khác, nên cần có nhận thức mới thông thoáng hơn, là ai có duyên với Phật thì họ cứ tu theo Phật, để lúc chết hồn họ được vào cảnh giới Phật, ai có duyên với Chúa thì cứ theo Chúa, để lúc chết hồn họ được lên cảnh giới thiên đàng với Chúa, ai có duyên với Thánh, Thần, thì họ có quyền tu theo tín lý Thánh, Thần, để lúc chết hồn họ được tồn lưu ở cảnh giới Thánh, Thần, còn ai không có duyên với các cảnh giới trên, thì lúc chết hồn họ sẽ luân lưu ở hạ tầng khí quyển xung đột, đối lưu, nơi đây là phần luân lưu của những hệ điện khí có tích âm, và luôn chịu sức hút của quả đất. Nơi này cũng có thể gọi là cảnh giới ma quỷ. Một thiểu số người khác còn có quan niệm nơi này chính là cảnh giới địa ngục trần gian. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con, qua phần trích đọc tài liệu về khoa học và tâm linh, cùng sự chia sẻ một số kiến thức hạn hẹp của chúng tôi đã trải nghiệm, có thể chứng minh là khoa học và tâm linh đã có những điểm tương đồng, tuy nhiên cũng còn có những dị biệt. Để giải quyết những dị biệt ấy, một số nhà khoa học đã nghiên cứu chuyên sâu về các hiện tượng vô hình trong vũ trụ, có sự liên quan đến con người. Trái lại một số nhà nghiên cứu về tâm linh, cũng như một số giới chức trong các tôn giáo cũng bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp thu các phát minh mới của khoa học về lĩnh vực vô hình liên quan đến tâm linh. Có thể nói trong tương lai sắp tới, một số nhà khoa học, họ cũng là những nhà tâm linh, và trái lại một số nhà tâm linh, họ cũng là những nhà khoa học. Ngày đó nhất định nhân loại sẽ có một đời sống mới rất văn minh, rất lành mạnh và hạnh phúc, và ngày đó hy vọng làn danh ý thức hệ về hữu thần và vô thần không còn nữa, ngày đó mọi xung đột, hận thù sẽ được giảm đến mức tối đa, ngày đó nhất định sẽ đến, vì con người hôm nay khôn ngoan nhiều rồi. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con, qua phần chia sẻ của chúng tôi về đề tài khoa học hiện đại với triết lý Phật giáo Đại Thừa, chỉ có một mong ước cao nhất, là tất cả mọi người cùng góp phần xây dựng cuộc sống nhân loại ngày một tốt đẹp hơn, lương thiện hơn, văn minh hơn. Cuối cùng kính chúc tất cả quý vị và chú bác, bà con được vạn sự an lành. Trân trọng kính chào. Phú Lê và Phương Ngô, New York ngày 12 tháng 2 năm 2023.